Namaste my dear students, good morning to all of you. Today we are going to recall some of the points of human health and disease chapter. Okay. So, now already human health and disease chapter na ಹಲವಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Just a recalling of that concepts along with some additional information. Okay. So, human health and disease. So, here we studied about common infectious disease in man, bacteria, viral, protozoa, helminth and fungal. Then immunity and immune system we studied, and HIV transmission, life cycle of HIV and prevention method. So, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ this much are remaining. Okay. So, today let us have some of the additional information sharing things. So, here ಕೆಲವೊಂದು information additional information share ಮಾಡುವ ಮತ್ತು recalling of the points along with some of the additional pictures. Okay. So, health is the state of complete physical and mental social well-being of the person. So, health is affected by what? That is a genetic disorder, infections, change in the lifestyle, that is food, water, rest, exercise habit, etc. And how to maintain good health, that is by following the method: think positive, be sociable, eat healthy food, keep your mind active and learn new things, and proper exercise in regular intervals, that is needed to achieve a good health in our system, body system. Just a recalling of point, okay, my dear students. Then common infectious diseases in the case of human being, in that bacterial disease. So, with respect to first one, typhoid, isn't it? So, mode of transmission, food and water into small intestine and blood and other organs. So, Salmonella typhi is the main causative organism for typhoid. Then symptoms we already studied, and Vidal test, that is another important point here. Vidal test is the confirmatory test for this typhoid fever, and right side the picture of electron microscope view of Salmonella typhi bacterium. And next is the pneumonia. So, causative organism is Streptococcus pneumoniae or Haemophilus influenzae. Mode of transmission, that is through the droplets or aerosols released by the pneumonia person. It may be inhaled by the healthy person. Main symptom is in the case of alveoli. So, lungs with the alveoli are with the fluid content. So, that is leading to the respiratory problems, and fever will be there, chilling will be there, and as a result of that the infected person will going to have coughing and headache. Severe cases, lips and fingernails turn to grey or bluish color, that is because of scarcity of oxygen. Okay. This is the view of that Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae picture. Okay. Then is the viral disease in that common cold. So, common cold pathogen is a rhinovirus, and transmission, that is through contaminated objects, infected contaminated object which is going to be utilized by the healthy person. Then inhaled droplets. So, inhaling of droplets of or aerosols of that released by the person who is suffering from this common cold. Common cold ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏರೋಸೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ರಿನೋವೈರಸ್ ಮೇ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ respiratory system. Then symptoms, as we all know, that nasal congestion and discharge, cough, sore throat, hoarseness, fever, headache and tiredness, etc. It lasts for 3 to 7 days. So, that is the thing in the case of our common cold. Next is the protozoan disease. So, it is the malaria, it is one of the protozoan disease, Plasmodium species. In that Plasmodium vivax, Plasmodium malariae and Plasmodium falciparum. Mode of transmission, Anopheles female mosquito is a vector, it is a vector borne disease. Vector is responsible for the
transfer of this pathogen from diseased person to a healthy person. So, symptom ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, hemozoin is the chemical content which is observed in the person who is suffering from malaria in their blood because of the breakdown of that hemoglobin molecule and rupturing of RBC. So, RBC will going to rupture and hemozoin content is going to be released into the blood and it is going to be detected during the clinical trial. So, hemozoin causes chilling, high fever recurring every 3 to 4 days. So, this is what our the Plasmodium vivax. So, here inside the RBC we can observe that thing. Okay. So, this is what our mosquito biting. So, in the mosquito digestive system and salivary duct, how the process will be there, and in the case of human being, what about the process of life cycle with respect to Plasmodium. Plasmodium, it is going to have dual host. One is the mosquito body, with respect to mosquito body, the gut of mosquito and salivary gland, and in the case of human being, it is a liver cell and blood alli RBC ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So, we already studied detail in case of life cycle. So, I shown this one is the life cycle of Plasmodium in the case of human host, in the case of mosquito host, what are the different stages observed in the case of life cycle. Remember, here the sexual life cycle will going to begin in the human RBC and going to be completed, the fertilization will be there in the case of mosquito gut portion. So, in the intestine, fertilization and development in mosquito's intestine, that is the fertilization of the gametes, that is the gametocyte. In that gametocyte two types ಬರುತ್ತೆ, microgametocyte and macrogametocyte. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಯಿತು, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂದರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಸೊ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ RBC ಯಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಅದು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ and it is released to the blood and it is going to be sucked by this mosquito, and in the mosquito intestine fusion of the gamete, fertilization will be there, and later it is converted into sporozoids. Some of the sporozoids are escape from the gut portion and retain in the salivary gland, or it is migrate to the salivary gland, where when this mosquito bites to the another person, healthy person, from this salivary gland, this sporozoids will enter into the another healthy person's bloodstream, and later to the liver in the punha asexual reproduction in liver cell, bursting the cell releases into the blood, and asexual reproduction in RBC, bursting of RBC release a toxin that is called hemozoin, and cycles of fever and other symptoms. So, ಅಲ್ಲಿ sexual stage ಏನಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ sexual ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಏನು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು once again mosquito intestine. This is the process in the case of human being and in the case of our mosquito, Anopheles female mosquito. Okay. Next, protozoan disease, amoebiasis, Entamoeba histolytica amoebiasis, mode of transmission ಹೇಳಿದರೆ house flies and mechanical carriers ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, and symptoms constipation, abdominal pain and cramps. So, this is what another important disease under this protozoan category. So, amoebiasis, amoebic dysentery ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, this is the nucleus and this is the endosome. So, here this is the structure of that Entamoeba histolytica under microscope, and here it is contaminated food and water, through the contaminated food and water which is having the fecal content of that person who is suffering from Entamoeba histolytica infection, that is amoebiasis. Amoebic dysentery ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದು ಎಂಟಮೀಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಮೂಲಕ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮಿಂತ್ ಡಿಸೀಸ್. ಹೆಲ್ಮಿಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ಕಾರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆಸ್ಕಾರಿಯಾಸಿಸ್, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಸೊ ಆಸ್ಕಾರಿಸ್ ಲುಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಲ್ ಆಸ್ಕಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಆಸ್ಕಾರಿಸ್ ಇದೆ. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಫೀಕಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್,
muscular pain, fever, anemia, blockage of intestinal passage will be there if it is very severe. So, it is a male and female, sexual dimorphism is there, male is shorter than female in the case of ascariasis. And next is a filariasis. So, see here, the enlargement of the limbs, lower limbs of the person will going to enlarge. So, it causes chronic inflammation of the organs in which they live for many years, deformed limbs and genital organs. So, limbs and genital organ till here we can observe the abnormal condition, and the limbs will become swell and looks like that of elephant limbs. So, it is called elephantiasis. ಆನೆಕಾಲ್ ರೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನೆಕಾಲ್ ರೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? Because of this reason. So, here mode of transmission is by biting of female culex mosquito. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, the vector which is carrying this filaria worm, that is Vauchereria branchiopteri or Vauchereria malai. There are two types of this filarial worms, and it is carried through a vector. That vector is called culex female mosquito. So, we are here in this class, we are recovering the points, okay, once again very important thing. So, I am once again taking the important points. So, see here, this is the enlarged limb. So, lymph vessels ಗೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, lymph vessels enlarge ಆಗುತ್ತೆ. So, limbs will become thick or it is going to be enlarged. Next is the fungal disease. Pathogen is the ringworm ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ, ಟ್ರೈಕೋಫೈಟಾನ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮೋಫೈಟಾನ್ ಅಂತ 3 ಟೈಪಿನ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಮ್, ಟ್ರೈಕೋಫೈಟಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೈಕೋಫೈಟಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮೋಫೈಟಾನ್. ಸೊ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು 3 ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ, ಹಿಯರ್ ದ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟವೆಲ್, ಕ್ಲೋತ್, ಕೂಂಬು. ಸೊ, ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಟವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೂಂಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾತ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೂಂಬ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ, ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೆಷನ್ಸ್. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನ ಸ್ಕಿನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಡ್ರೈ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸ್ಕೇಲಿ ಲೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಕಿನ್, ನೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್. ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಕಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಿವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರ ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಪೆರಿಫರಲ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಪಿಂಕಿಶ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕಿಶ್ ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಅದು ತುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸ್ಕೇಲಿ ಲೆಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. See in the scalp, ringworm of scalp, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ. So, ring like structure, round ring like structure is going to be formed. So, it is called ringworm fungi. See in the case of our palm, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So, actually this ringworm fungi will going to be there in the folded area of our body parts, and where a little amount of moisture and ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಏರಿಯಾ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಅದರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಇದು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೇರೆ, ಫಂಗೈ ಬೇರೆ, ಪ್ರೊಟೋಸೋವನ್ ಬೇರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಸೊ, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ dysentery, plague, diphtheria, cholera, tuberculosis, tetanus, whooping cough, leprosy and anthrax with respect to their pathogen and with respect to their transmission. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಪರೇಟಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೈರಸ್. ರೇಬಿಸ್, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ, ಅದು ನೀಟಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ನೀಟು CET ಕೂಡ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ, ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ, plague, diphtheria, cholera, tuberculosis, tetanus, whooping cough, leprosy and anthrax. These are the different pathogen names which is responsible for the cause of following disease and how it is going to be transmitted
ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೀಗ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋ ರ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋಡಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್. ಈಗ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್, ಟಿ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಈಗ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಟೆಟಾನಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೂಂಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ಊಫಿಂಗ್ ಕಫ್, ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಏನು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೈರಸ್, ನೋಡಿ ವೈರಸ್ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರ ರೇಬಿಸ್, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ, ಮಿಸಲ್ಸ್, ಜರ್ಮನ್ ಮಿಸಲ್ಸ್, ಮಮ್ಸ್, ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್, ಪೋಲಿಯೋ, ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ, ಏವಿಯನ್ ಫ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ H1N1 ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ. ಸೊ ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ COVID-19 ಆರ್ ದ pathogen which will going to cause our well famous present disease, isn't it? That is what one of the viral disease COVID-19 ಅಲ್ವಾ. COVID-19 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏವಿಯನ್ ಫ್ಲೂ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪಿಗ್, ಕಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಏರ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರ್ ಬಾರ್ನ್. ಹಿಯರ್ ಈಡಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ. ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಈಸ್ ಬೈ CHIK ಚಿಕ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಬೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಡಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ಈಡಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯುಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ, ಈಡಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಈಡಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ನಂತರ ರೇಬಿಸ್, ರ್ಯಾಬಿಡ್ ಡಾಗ್ಸ್, ರೇಬಿಸ್ ಇರುವಂತಹ ಡಾಗ್ ಏನಿದೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ group of viral disease. You can watch once again when you are free. Okay, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ additional information ಇದೆ. So I am sharing that information with you. Okay, then bacillary dysentery additional information. Pathogen Shigella species is a dysentery, loose motion. Okay, plague that is a black death ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Pathogen Bacillary pestis, plague ನೋಡಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಫೂಟ್ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲೇಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೆತ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚರ್ಮದ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿಪ್ಟೀರಿಯೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ನಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ. Diphtheria is the causative organism. Diphtheria ನೋಡಿ, in the case of cheek you can observe that thing. So conjunctivitis ಇರ್ಬೋದು, pharyngeal membrane ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಲ್ ನೆಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿವಿಯರ್ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ contradicted. So different symptoms are there in the case of that disease. ಇದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ನಮಗೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಲಾಭ ಅಲ್ವಾ. ಕೊಲೆರಾ, ವಿಬ್ರಿಯೋ ಕೊಲೆರೆ, ಕೊಲೆರಾ ಡಿಸೀಸ್, ವಿಬ್ರಿಯೋ ಕೊಲೆರೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ದೆನ್ ಟೆಟಾನಸ್, ನಾನು ಆಗ ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ಟೆಟಾನಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೀಡಿಯಂ ಟೆಟಾನಿ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ರೀತಿಯ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಟೆಟಾನಸ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ, ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರೀಡಿಯಂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೇಲ್ ಇಲ್ವಾ, ಒಂದು ಆಣಿ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ರಿಸೆಂಬ್ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಬಿ ವಿತ್ ದ ಟೆಟಾನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್, TB, ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್, TB ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಮೈನಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ TB ಪೇಷಂಟ್. ಸೊ ವೀಕ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ, ವೀಕನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೂಫಿಂಗ್ ಕಾಫ್, ಪ್ಯಾಸ್ಚುರಿಸಿಸ್, ಆಗಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಅಂದ್ರೇನು, ದಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಟೋಟಲ್ ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪಿಂಕಿಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ it is because of the pathogen
border, one second whether it is right, yeah, Bordetella pasteurus, Bordetella pasteurus, pertussis, okay, pertussis, that is right, okay. Then leprosy, Mycobacterium leprae, leprosy in the case of our finger, see here or in the case of our leg portion we can observe the leprosy. Then anthrax, Bacillus anthracis, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಈಗ COVID-19 ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು, ಆಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ medicine with respect to that one. So anthrax, Bacillus anthracis, rabies virus. So dog bite ಇಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹುಚ್ಚಿಡಿದು ಹೋಗುದಲ್ವಾ, ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಹುಚ್ಚಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು. So this is the genetic material and other things, and as a result of that virus transmitted by infected saliva through bite or wound. ಈಗ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅದರ ಸಲೈವದ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಡ್, ನಾಯಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಏನು ಹುಚ್ಚಿನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ rabies. And influenza, pathogen influenza virus, hemophilus influenzae, ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಗ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆ, just for our reference. So influenza, pathogen influenza virus, and going to attack with respect to our respiratory system. And next is the measles, that is the rubella virus. Measles, mumps, measles, rubella ಅಂತ ನಾವು MMR ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ MMR ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ MMR ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರುಬೆಲ್ಲಾ, ಮಿಸಲ್ಸ್, ಮಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಬೆಲ್ಲಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆರ್ ಫಸ್ಟು ರುಬೆಲ್ಲಾ, ಮಿಸಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರುಬೆಲ್ಲಾ, ರುಬಿಯೋಲಾ ವೈರಸ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೂಬಿಯೋಲಾ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ನೋಡಿ ಅವರ ಆ ಮಗುವಿನ ಸ್ಕಿನ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮನ್ ಮಿಸಲ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರುಬೆಲ್ಲಾ ವೈರಸ್. ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ರೂಬಿಯೋಲಾ ವೈರಸ್, ರೂಬಿಯೋಲಾ ಮೀಸಲ್ಸ್, ಇದು ಜರ್ಮನ್ ಮೀಸಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರುಬೆಲ್ಲಾ ವೈರಸ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ body we can observe skin, the lesions are there, pinkish lesions will going to appear. This is the mumps. ನಮ್ಮ ಚೀಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಕೆಪ್ಪಟ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಕೆಪ್ಪಟ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಮ್ಸ್. ಸೊ ಮಮ್ಸ್, ಮಿಸಲ್ಸ್, ರುಬೆಲ್ಲಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ MMR ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿಸೆಲ್ಲಾ ಝೂಸ್ಟರ್ ವೈರಸ್, ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಟೇಷನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕಾಮನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್, ಪರ್ಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಲೊಕೊಮೋಟರಿ ಆರ್ಗನ್, ಸಿ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್. ದೆನ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಫೀವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬೋನ್ ಫೀವರ್, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಫೀವರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೋನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಫೀವರ್ ಬಂದವರಿಗೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಹೆಡ್ಏಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐ ಪೇಯ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೀವರ್, ರ್ಯಾಷಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಅಂದರೆ ಸೊಂಟ ನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ಸ್ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗೋದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬೋನ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು, ಅಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಫೀವರ್, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ ವೈರಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಈಡಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸಿ ಈಡಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ, ಸೊ ನಾಟ್ ವೈರಸ್, ವೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಫೀವರ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀತಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ. ದೆನ್ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಚಿಕ್ ವೈರಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ. ಸಿ ಆಲ್ ದ ಲಿಮ್ಸ್, ಮೈನಾಗಿ ಲಿಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬೋನ್ಸಿಗೆ.
ನಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೊಕೊಮೋಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗಿದಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏವಿಯನ್ ಫ್ಲೂ H5N1 ಏವಿಯನ್ ಫ್ಲೂ ವೈರಸ್. ಏವಿಯನ್ ಫ್ಲೂ ವೈರಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏವಿಯನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಏವಿಯನ್ H5N1 ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ H1N1 ಅಂತ ನಾವು ಕಾಮನ್ H1N1 ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್, ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಫೀವರ್, ದೆನ್ ನ್ಯಾಸೋಫೇರಿಂಗ್ಸ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಡಯೇರಿಯಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ. ಸೊ ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ 1980 ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ 1980ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ವೈನ್, ಈವನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಿಸ್ ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ observed. If you take the history of our Karnataka, Mysore area, under that the royal family of Mysore made separate system and made a separate isolation ward in the hospitals against this H1N1 during that time. ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಗೇನು ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 1918ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜರು ವಂಶಸ್ಥರು ಅವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ, ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ವಾರ್ಡನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ ಮೈಸೂರು, ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ. ಸೊ that H1N1 swine flu observed in 1918 in the world. So exactly after 100 years, in 2019, what we are having? Another brother of this virus, isn't it? Yeah, that is what COVID-19. So that is about our things of different disease, and this is a prevention and control. Though ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜಿನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜಿನಿ ಅಲ್ವಾ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಜಿನಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್, isn't it? Yeah. So thank you my dear students, we will continue in the next class.